สวัสดีค่ะเรามานั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. นั่งหน้ารูปคุณแม่นะคะ เปิดมือสองข้างไว้ค่ะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่นะคะ ตั้งสติไว้บนศาสราระผ่อนคลายนะคะ Let us relax. Open both hands on the lap. Look at the red dot as shown at the forehead. Keep attention on ศาสราระสัมผัสการเชื่อมต่อบนศาสราระค่ะ We can feel the connection, the yoga, which is happening at our sasrara. ยกพลังและทำบันดันนะคะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.ค่อยหลับตาลงนะคะ We close our eyes. Left hand open on the lap. Right hand on Mother Earth. เปิดมือซ้ายไว้บนตักนะคะ มือขวาวางบนพระแม่ธรณีตั้งสติที่มูลธาระฝั่งซ้ายนะคะ Keep attention on left มูลธาระคุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา Mother by your grace I am the innocence สัมผัส vibration ที่มูลธาระฝั่งซ้ายนะคะเปิดมือขวาไว้บนตักค่ะมือซ้ายวางบนพระแม่ธรณี Now right hand open on the lap left hand on Mother Earth Keep attention on right มูลธาระตั้งสติที่มูลธาระฝั่งขวาแม่ท่านคือผู้ทำลายพลังไม่ดีทั้งหมดในตัวของข้าพเจ้า Mother you are the destroyer of all negativities inside me
ตั้งสติที่มูลฐานขวาค่ะมือซ้ายวางไว้ที่สวาทิสถานขวานะคะ We put our left hand on the right สวาทิสถานแม่ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า Mother please give me the pure attention สังเกต vibration ตรงที่เราวางมือและ vibration ที่ไหลอยู่ในมือขวาแล้วก็ฝั่งขวาของเรามือซ้ายเปิดหงายกลับบนตักนะคะ left hand back on the lap put attention on central มูลฐานตั้งสติไปที่มูลฐานตรงกลางคุณแม่ได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กๆแต่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาญาณและวิจารณญาณ Mother please make me the pure and innocent person and give me the divine wisdom and discrimination ลองสังเกตในช่องพลังกลางของเรานะคะตั้งแต่มูลธาระขึ้นมาถึงศาสราระตอนนี้คุณแม่กุณดารินีของเราอยู่ตรงไหนนะคะ Where is my Kundalini? Let us observe our central channel. Where is my Kundalini? เอามือขวานะคะนิ้วชี้มือขวาวางไว้ที่ฐานคอนะคะตรงวิชุดดีค่ะ Use our right hand on our central Vishuddhi at our throat, base of our throat. คุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติของการเป็นผู้ดูเป็นพยาน การสื่อสารที่บริสุทธิ์ ความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง ให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please bless me with the pure communication. Make me become one with the whole and give me the detached witness state.
มือขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงนะคะ We put our right hand on our forehead bend our head down ตรงนี้ให้เราให้อภัยนะคะ คุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง คุณแม่ได้โปรดให้อภัยลูกเหมือนที่ลูกให้อภัยผู้อื่น Mother, I forgive everyone, including myself. Mother, please forgive me as I forgive others. ให้เราให้อภัยตนเองให้อภัยทุกคน คนที่ไม่ใช่สหจะโยคีและรวมทั้งสหจะโยคีและคนที่ยังครึ่งกลางๆคนที่เข้าๆออกๆรวมทั้งตนเองด้วยนะคะไปเลื่อนมือขวามาวางไว้กลางกระหม่อมนะคะนวดหนังศีรษะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาค่ะ Now we put our right hand on our forehead massage in a clockwise manner คุณแม่ได้โปรดนำเอาความไม่สมดุลต่างๆ ความกังวล ความกลัว ความเครียด ความทุกข์ต่างๆ ออกไปจากลูก ได้โปรดมอบความสงบปิติสุข ความเบิกบานและได้โปรดทำให้การตื่นรู้ของลูกนั้นละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น Mother please give me deepen my self-realization remove all imbalance or fear or anxiety or negativities from me give me peaceful meditation right hand back on the lap keep attention on Sasrara ตั้งสติไว้ที่สัสรารานะคะมือขวาวางกลับบนตักสัมผัสถึงกุนดาลินีที่พุ่งขึ้นบนสัสราราค่ะเราจะรู้สึกสงบผ่อนคลายนะคะความคิดหายไปโดยอัตโนมัติ Let us observe Kundalini is piercing through Sasrara. Sit in silence อยู่ในสมาธิสักครู่นะคะความนิ่งเงียบสงบแบบนี้เราจะฟังคำสอนจากคุณแม่นะคะ ซึ่งเป็นการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็พร้อมกับได้รับการชำระล้างแล้วก็ได้รับความรู้จากคุณแม่ด้วยนะคะ Let us watch Mataji teaching. Let us absorb all of her vibration and her teaching.
It is so sahaj today that the day of celebration has fallen onto the birthday of Sri Ganesh. Every month they celebrate the 4th day of the moon as the birth date of Sri Ganesh. And today is that date. Luckily, we are here for the puja of Sri Ganesha on his birthday. I have said a lot about Sri Ganesha and his importance in our life. He is the giver of wisdom. But this wisdom comes from our innocence. Innocence that is innate within us. As children, we are innocent. But as we grow, we start exerting ourselves in a manner that we start losing our innocence. We lose it in 2 ways. Once we have lost our innocence, we cannot believe that others could be innocent. Another is that we think innocence is not important. Innocence is the sustenance, is the basis of spirituality. If a person doesn't have innocence, he cannot rise in spirituality. That's why the first job of Sahaja Yoga is to establish Sri Ganesha within you, to awaken him. As soon as the Kundalini awakens, you must know that Sri Ganesha comes into being. Without his awakening within you, Kundalini cannot be raised. But it could be temporary or it could be a permanent thing. It could be very temporary with people who are not yet adjusted to the new method or to the ways of God's love. Those who have not understood or those who have not gone through those traditions, it is rather difficult for them to establish Sri Ganesha within them. At this point, I find there are people who fight with their problems and try to overcome the outward problems and establish Sri Ganesha. But there are other people who are still not there. They start doubting others' innocence. In Sahaja Yoga is a very common failing. I have seen people complaining about others, saying that their innocence is not established. It's the first sign that your own innocence is in danger. Because you doubt yourself, you are doubting others. If you are doubting others, then be sure that you are not going to gain anything. Your job is to look after yourself and not others. And if you start doing like this, gradually in your Muladhara, there will be lots of these booths that will just jump in and they'll give you more ideas and more ideas of doubting others. By doubting others, you can never correct them and never yourself. So those people who indulge into this kind of practices go away from their innocence. They try to find out what others are doing, what are their ways of using other people in Sahaja Yoga for their own purposes, or some sort of a funny spy-like attitude they develop. In Sahaja Yoga, you have to only spy yourself and not others. Those who start spying themselves, criticizing others, will never rise higher than what you are. In the beginning, I have seen many Sahaja Yogis who come also try to do this, to criticize others. This is the sign of their immaturity, sign of their also poor awakening of their Sri Ganesha. So those who come for the first time should be very careful
that still we have to achieve a lot, and we should not start doubting others, making remarks about others. Because in innocence, people can be very, very simple, very friendly, but inside their hearts there is no malice, there is no filth. But those who come for the first time sometimes have the filth within them, and they say the reflection of their own filth in other people. I had gone to a program in Kolhapur, and you know how your mother is, innocent and pure. And a gentleman came and he told me that he has a Nabi problem. So I said, all right, you put your hand on my Nabi. He put his hand there, and the women there, who were really funny women, they said, why should mother allow another man to touch her knee? They could not understand that how could anybody touch a lady's knee. But once you are at that level, you don't really know that there is bad in it, and you just say, all right, it's all right, you can touch my knee. And the fellow got all right with his trouble, with his Nabi. So, you see, the thing is, if your eyes are clean, you can understand what is clean and what is unclean. But if your eyes are not clean, you start seeing something that you want to see, or sometimes you see something that never exists. So, I would request all the new Sahajogis who are here not to criticize the old Sahajogis. And this is very anti-God activity. Never say a word about the old Sahajogis. Because I have heard complaints, people came and complained to me, and I was amazed. Those who are just now there, how can they start criticizing other Sahajogis? That means you are trying to hit the roots of Sahaja Yoga, and this is not the way you are going to help. So I have to request you, please look after your own vibrations, look after your own ascent, look after what you have done for Sahaja Yoga, and then talk. Suddenly, if you just enter into Sahaja Yoga and start criticizing others about their innocence, you are hitting the Ganesha at the root of it. So be careful. Of course, you will be hit, no doubt. And such people who have done like this, I have seen have ended up with cancer. Because Ganesha is the one, when he gets angry, the first thing you get is cancer. So be careful, I am warning you. Don't try these tricks anymore. Try to improve your spirituality so that you can enjoy the joy of Sri Ganesha. This is one side. The second side is that to keep Sri Ganesha intact, we have to have certain maryadas. Everybody must have certain maryadas. Like that, I would say that I will ask a lady to put her hand even up to my heart point from the front. But I would not ask a man to do that, because there is a maryada. If you are a man, you are not supposed to touch my front side, but you can touch my back side. There are maryadas for everything. And if you do not observe these maryadas or these boundaries, then you are apt to get out of it, despite the fact that you are pure. And you might create a problem unnecessarily. I'll give a very good example of Sri Mahavir, who was the incarnation of Bhairava. Himself, Bhairava took on this birth. And to Bhairava, what is cloth, what is dress? I mean, he is a person. To him, the whole universe is his clothes, or the whole directions are his clothes. He is a Digambar. To him, what does it matter? He is so innocent. He is absolute innocence himself. And the innocence that is destructive, that will destroy. Through him only you get your cancer when you start misbehaving. So he is such a simple man like him, in the sense that he never knew what was impurity, who didn't know what sin was. Such a personality came on this earth to teach people to be innocent, to be dharmic, to be good. Now this one once had to go to some forest where half of his cloth got caught up in the bushes. So he had to cut it off, and he was left with half of the cloth. And when he came out on the village outskirts, he met a person who was actually Sri Krishna, who tried to take his pariksha, just came there, and he said that why should you have any cloth? There is no need, but I am a human being, I have no clothes on my body. So you are a god, you are incarnation,
So why don't you give your cloth to me? He said, all right, take. He gave away the part that was there. And that's how for a very short time he was without clothes, very short time. But that people have exploited and are making him nude and making all his private parts in such details, all nonsense they are doing. Now many people ask me, how is it that Jains indulge into this nudity and all that? It is all absurdity. It's nothing anywhere near Mahavira. Nobody is a Mahavira to become even nude, even for a short time. So why should they do it? Because everybody tries to find out something that is a loophole just to cover up their own weaknesses. And all such weaknesses tell upon the progeny. Now that has gone so far that they cannot understand that Sri Mahavir, he was a Digambara, he was a person who did not need any clothes. Still, just to keep the Samayachar, he did wear his cloth throughout and later on also. But for a short time, he gave away his clothes. That doesn't mean that in the public he became nude, suddenly took out his clothes and all that. It doesn't mean that. He respected the public at that time. Not only, but he respected his parents to begin with. Before he took to real sannyasa, he respected his parents. And he said that now the time has come for me to give up this worldly life where I have been indulging into worldly affairs and I have to take to sannyasa. Sannyasa doesn't mean that he was not a sannyasi, he was, but means that the worldly life of his parents and other people he had to give. Because if you have to indulge sometimes into this life, like in the Hindu tradition, after certain age, say 75 they say, you have to take a sannyas, in the sense that your family, your children are settled down now, there's no problem, so you have to take a sannyas. But for that the wisdom has to be gathered in young age. Otherwise in old age still there is no wisdom and you are behaving like a young man of 16 years. It's better you don't take sannyas. So the whole understanding about life in India has to be very subtle, and to understand these great people, you have to be a little bit greater than what you are. If you are just mud, how can you see the gold? You cannot. So you have to remove this mud from your eyes. This is a very common feature in the West, that either they are suspicious or they are in it. There's nothing in between. Either the people who are suspicious of others, or there are people who are indulging it. So have it a middle way. First thing I have to request, because you are the first Sahajogis now who have come for the first time to India, that this soil of our country is full of rhythm of Sri Ganesh. We are sitting on it. You have to vow that I will establish my Ganesha. Don't worry about others. Your attention on others is wrong. I'll establish my Ganesha and let this Mother Earth give me the full strength to establish my Shiva. This is very important, because unless and until your Sri Ganesh is established, you cannot be connected to the whole, nor can you have the enjoyment of your spirit. You will be a half-baked personality, which you should not. So far I have seen that the Western Sahajogis are extremely assiduous and they take things very seriously. They get to it because they know if they have to have joy, they have to work it out. So you have to be an introvert as far as you are concerned, and as far as others are concerned, you have to be just seeing the good points of others. Always see the good points, not the bad points. Otherwise you will create problems for yourself, and a day will come you will have to get out of Sahaja. It has happened with many who tried these things and they are out, absolutely out of Sahaja. If you have to be in Sahaja, you have to understand that to be one with the whole, try to look after yourself. Another thing I have told you, that in every country I have to have somebody on whom I have to depend. Just like Sri Ganesha, I depend on him for many things. He looks after many things. In the same way, in every country, I have to have somebody there.
I do not like that all the time you are complaining about a person with whom I am in connection. You need not correct that person. I have told you 100 times, don't correct that person. I know, because I am in contact, I know what that person is. You don't know anything. I know everything about that person and I can correct that person. But I was surprised in London also some people came and said something funny about others. I was surprised that they think I don't know. I know each and everything. You leave it to me. It is not your job to do such things, and this is very mediocre approach to surgery. Extremely mediocre. And if you are going to be mediocre, I cannot help it, but a day will come you might have to get out of surgery. This is the first warning I want to give you, because now we are going into the interior of Maharashtra. You will see women and men never sit together in Maharashtra. They sit separately. They keep a distance with them. We must learn those things. In the West, we are very open people. It's all right, you could be open. There are methods and ways how we are open, how we keep distances. Like I'll be much more free with the son of Dr. Sangvi, but with him I'll keep a little distance. It's a style that a lady, her elders, she must keep a distance, and a man must keep a distance from younger generation. This is a system by which this country has worked out its innocence, and we all should try to follow this point. That keep a distance with the ladies who are younger to you, and keep a distance from the gentlemen who are older than. There even a 80-year-old woman marries an 18-year-old girl, such a confused state of affairs where you cannot talk of these things. But here, when we are trying to sort out our confusions, our mistakes, we should try to adhere to certain pattern which has helped people. Our social life is much better. And to understand why the social life is better is because of Sri Ganesha's importance. Where Sri Ganesha is not there, you will find even Sahaja Yoga does not work. See, in the north of India, there is no Sri Ganesh much. So the Muslims came in. If Sri Ganesha was there, they would have fought. They accepted Islamic culture. And when that culture came in from the Nawabs and all that licentious people, it all trickled down. But not to that extent. Still, I would say that there is a sense of chastity in people in India, and we all should have that sense of chastity. But the most thing is that in your heart, in your mind, don't allow funny ideas to come in. First of all, watch what in your mind. It will give you ideas like this man is not good, that man is not good. Just don't listen to these things. Just listen to yourself, that where am I? What am I doing? What have I done for Sergio? My vibrations, are they all right? Am I helping others? Where is my attention? The attention has to be, what am I doing with what Mother has given to me? So today is a very great day. We must all pray to Sri Ganesh that he should give his blessings, because he is the source of joy. He is the source of joy. He is Christ. He is in your heart, resides a spirit. So he is the one, the innocence you have to achieve. And that is the beginning of Sri Ganesha's being, which evolves at the head here, you see, on this glass, as Om it becomes. So the same Sri Ganesha ultimately becomes Om within ourselves. So to have the purest form of enjoyment of your spirit, we must try to see that we establish our Sri Ganesha. And let everyone follow a proper pattern. You don't try to correct each other. That's a very wrong attitude in Sahaja, and it's very detrimental to the growth of Sahaja. Anybody who tries this is thrown out of Sahaja Yoga in no time, by some way or some other. And also I have seen people getting cancer. And they ask me, Mother, how is it we were doing Sahaja Yoga and how did we get cancer? Because of this nonsense. Don't try to go against other Sahaja. We must respect, they are all saints. And respect the older Sahaja Yogis, because they have been there. You have to learn a lot. They have worked very hard to establish Sahaja Yoga. So I have to make a very simple announcement today, that on this day of Sri Ganesh, all my children who are born like Sri Ganesha in the same pattern should become dynamic like him, innocent like him, great like him,
working 24 hours. This little child is working throughout the day and night to give you this source of joy. May God bless you. สมาธิซึมซับคำสอนของคุณแม่นะคะ Let us meditate absorb all of her teaching.
If you want to stop meditation, please thank you to Shrimataji Res Kundarini and take Bandan. ถ้าหากอยากออกจากสมาธิเมื่อไหร่นะคะให้ขอบคุณคุณแม่ยกพลังแล้วก็ทำบันดันนะคะ วันนี้เรายังอยู่ที่คุณสมบัติของมูลธาระนะคะ ซึ่งก็คือสีคเนชานะคะ ท่านคือความบริสุทธิ์นะคะ และในรายละเอียดของความบริสุทธิ์นั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ ความบริสุทธิ์หรือ innocence คุณแม่บอกว่า อันนี้คือสิ่งแรกเลยค่ะ ที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะ จริงๆแล้ว innocent ไม่เคยหายไป ความไร้เดียงสานี้ไม่เคยหายไปนะคะ ยังอยู่ในตัวเรา ในมนุษย์ทุกคนมีอยู่นะคะแต่ว่ามีสิ่งต่างๆที่มาบดบังนะคะ แต่ว่าแน่แน่ใจได้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติสหจโยคะอย่างจริงจังถูกต้องนะคะเมฆหมอกเหล่านั้นจะถูกขจัดออกไปแล้วอินโนเซนต์ในตัวเราจะเผยออกมา ความไร้เดียงสาในตัวเราจะค่อยๆเผยออกมานะคะ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือการหมั่นพิจารณาตนเองด้วยนะคะ ในพฤติกรรมในแง่มุมต่างๆของตัวเรานะคะ บางทีมันเป็นความเคยชินหรือว่าเผลอไปแล้วก็สติเรายังไม่มั่นคงนะคะ เราอาจจะทำตามความเคยชินเดิมนะคะ หรือว่าบางทีเพื่อนนะคะก็มาหรือสิ่งแวดล้อมนะคะใส่บางไอเดียบางความคิดเข้ามาทำให้เราหลุดออกไปจากเส้นทางของความไร้เดียงสานะคะ ดังนั้นนะคะ เราจะต้องคุณแม่ให้เราพิจารณาตนเองให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่ผู้อื่นงานของเราไม่ใช่การแก้ไขหรือพิจารณาผู้อื่น เราต้องเป็นคุรุก็จริงนะคะแต่ว่าคุรุนี้เราจะไม่ตั้งสติไปที่ความบกพร่อง หรืออะไรของผู้อื่นเราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นค่ะ ให้เราวิพากษ์วิจารณ์ตนเองนะคะ แล้วสิ่งต่างๆ ถ้าเราสามารถที่จะซีโรราบให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะคะ ทุกๆ คนเหล่านั้นก็จะได้รับการแก้ไขเองนะคะไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์หรือดินทาพูดถึงในข้อเสียของคนอื่นนะคะ จริงๆ แล้วเวลาที่เรามองเห็นหรืออยากจะวิจารณ์ข้อเสียของคนอื่น ให้เรารีบย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าจริงๆ แล้วเราไม่ชอบข้อเสียนั้นในตัวเราหรือเปล่าเรามีสิ่งนั้นในตัวเราหรือเปล่านะคะทำให้เรามองเห็นผู้อื่นไปในลักษณะแง่นั้นนะคะคนที่มีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างแท้จริงนะคะก็จะไม่มีอาการเช่นนั้น จะมองเห็นได้แต่ข้อดีนะคะเพราะว่าตัวเขามีแต่ข้อดีเขาจะเห็นตัวเองสะท้อนในตัวของผู้อื่นนะคะดังนั้นวิธีการที่จะเติบโตได้รวดเร็วได้ดีที่สุดคือ เมื่อเรารู้สึกสิ่งที่เป็นลบหรืออยากจะวิจารณ์ข้อเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รีบย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะ และให้ระวังในการสนทนาพูดคุยนะคะ ถ้าเกิดว่ามีบทสนทนาที่เริ่มที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แบบนั้นเราอาจจะต้องมีสติในการที่จะออกจากตรงนั้นนะคะ เปลี่ยนเรื่องหรือว่า ถ้าหากทำไม่ได้จะต้องตั้งสติตั้งมั่นนะคะอยู่ที่สีคเนชาของเรา ขอความบริสุทธิ์ของเรา ขอคุณสมบัติของจิตวิญญาณนั่นคือความรักความเมตตานะคะ รักเมตตาเข้าใจให้อภัยสูงสุดค่ะ นั่นคือหนทางที่เราจะฝึกตนให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปนะคะเราจะต้องใช้ตปัสยานะคะใช้ความอดทน ใช้ความเอ่อมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนธรรมชาติของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเราเคยมีธรรมชาติแบบนั้นนะคะ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอีกคนหนึ่ง แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นโยคีหรือคนใดที่เป็นตัวอย่างของความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะคะเราอาจจะดูเขาเป็นตัวอย่างอย่างเช่นคุณแม่ศรีมาตาจีนะคะท่านคือตัวอย่างที่ดีที่สุดนะคะท่านมีความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีขีดจำกัดและท่านให้อภัยได้อย่างขีดสุดและท่านไม่เคยมีเงื่อนไขใดๆนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไร ท่านให้ความรักอย่างเต็มที่กับทุกคนนี่คือสีคเนชาที่แท้จริงนะที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงค่ะ
แล้วก็เราจะเกิดความเคารพนะคะ ถ้าเราสามารถเคารพในโยคีคนอื่นๆได้ เขาก็คือวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วเช่นเดียวกันกับเรานะคะเราก็มีความบกพร่อง คนอื่นก็มีความบกพร่อง แล้วเราก็ช่วยกันที่จะแก้ไขแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอให้สีคเนชาตื่นขึ้นแล้วก็สถาปนาขึ้นในตัวของทุกคนอย่างแข็งแรงนะคะ อย่าลืมว่านี่คืองานแรกของเรา แล้วก็อย่าลืมว่าเราคือสหจโยคีนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้พบกันตี 5:50 ค่ะ สวัสดีค่ะ